பிரித்தானிய பிரதம மந்திரி போரிஸ் ஜான்சன் அவர்கள் கடந்த 12ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 2020 அன்று வழங்கிய உரையின் தமிழாக்கம் இந்த காணொளியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. That coronavirus COVID-19 continues and will continue to spread across the world and our country. கொரோனா வைரஸ் கோவிட்-19 தொடர்கிறது மற்றும் அடுத்த சில மாதங்களில் உலகம் மற்றும் நம் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து பரவுகிறது என்பது தெளிவு. இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த என்ன செய்ய முடியும் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்துள்ளோம். இது எங்களுக்கு மதிப்புமிக்க நேரத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. ஆனால் இது இப்பொழுது உலகளாவிய தொற்று நோயாகும். மேலும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை கடுமையாக உயரும். உண்மையில் சோதனைகள் மூலம் நாம் இதுவரை உறுதிப்படுத்திய வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை விட உண்மையான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. ஒருவேளை மிக அதிகமாக இருக்கலாம். நான் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு தலைமுறைக்கு மிக மோசமான பொது சுகாதார நெருக்கடி. சிலர் இதை பருவகால காய்ச்சலுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள். ஐயோ, அது சரியல்ல. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதால் இந்த நோய் மிகவும் ஆபத்தானது. மேலும் இது மேலும் பரவப் போகிறது. நான் உங்களுடன் சமன் செய்ய வேண்டும். பிரித்தானியா பொதுமக்களுடன் சமமாக இருக்க வேண்டும். அதிகமான குடும்பங்கள், இன்னும் பல குடும்பங்கள் அன்புக்குரியவர்களை தங்கள் காலத்துக்கு முன்பே இழக்கப் போகின்றனர். மேலும் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் ஒரு கணத்தில் நம்மிடம் உள்ள சிறப்பு தகவலை தெரிவிப்பார். கடந்த சில வாரங்களாக நாங்கள் கூறியது போல நாங்கள் இப்பொழுது செயல்பட்டு வருகின்றோம். தெளிவான திட்டம் எங்களிடம் உள்ளது. இப்போது அந்த திட்டத்தில் அடுத்த கட்டத்துக்கு வருகின்றோம். ஏனெனில் இது இப்போது நோயை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சி மட்டுமல்ல, முடிந்தவரை அதன் பரவலை தாமதப்படுத்தி அதன் மூலம் துன்பத்தை குறைக்க முடியும். சில வாரங்களுக்கு கூட நாம் உச்சத்தை தாமதப்படுத்தினால் வானிலை மேம்படுவதோடு குறைவான மக்கள் சாதாரண சுவாச நோய்களால் பாதிக்கப்படுவதால் எங்கள் NHS வலுவான நிலையில் இருக்கும். அதிக படுக்கைகள் கிடைக்கின்றது. மேலும் மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கு எங்களுக்கு அதிக நேரம் கிடைக்கும். நாளை முதல் உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறிகள் இருந்தால், எவ்வளவு லேசானதாக இருந்தாலும், அதாவது ஒரு புதிய தொடர்ச்சியான இருமல் அல்லது அதிக வெப்பநிலை, பின்னர் நீங்கள் மற்றவர்களை பாதுகாக்க குறைந்தது 7 நாட்கள் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் மற்றும் இந்த நோய் பரவுவதை குறைக்க உதவும். கடுமையான நோயினால் அவதிப்படும் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கப்பல் பயணத்துக்கு எதிராக நாங்கள் அறிவுறுத்துகின்றோம். அடுத்து வரும் சில வாரங்களில் ஒரு கட்டத்தில் சர்வதேச பள்ளி பயணங்கள் மேற்கொள்வதற்கு எதிராக நாங்கள் ஆலோசனை வழங்குவோம். நாங்கள் மேலும் செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஒரு வீட்டில் யாராவது அந்த அறிகுறிகளை கொண்டிருந்தால் அந்த வீட்டில் உள்ள அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்வோம். சர் பேட்ரிக் விளக்கும் காரணங்களுக்காக இந்த நடவடிக்கை நாங்கள் இன்னும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை. ஆனால் இது தொடர்ந்து வரப்போவது என்பது இப்போது சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். விளையாட்டு போன்ற முக்கிய பொது நிகழ்வுகளை தடை செய்வதற்கான கேள்விகளை நாங்கள் பரிசீலித்து வருகின்றோம். விஞ்ஞான ஆலோசனைகள் கடந்த 2 வாரங்களாக நாங்கள் கூறியது போல இது போன்ற நிகழ்வுகளை தடை செய்வது பரவலில் சிறிதளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான். ஆனால் இது போன்ற நிகழ்வுகள் பொது சேவைகளில் வைக்கக்கூடிய சுமை பற்றி பிரச்சனைகள் உள்ளது. எனவே நாங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை பிரித்தானியாவின் அனைத்து பகுதியிலும் உள்ள சுகாதார ஊழியர்களுடன் விவாதித்து வருகின்றோம். மேலும் அந்த விடயத்தில் மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கும் நேரம் குறித்து விரைவில் சொல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கும். எல்லா நிலைகளிலும் நாம் அறிவியலால் வழிநடத்தப்படுகின்றோம். சரியான நேரத்தில் சரியானதை செய்வோம். நாங்கள் இப்பொழுது பள்ளிகளை மூடவில்லை. இந்த நேரத்தில் நல்லதை விட இது அதிக தீங்கு விளைவிக்கும் என்பது அறிவியல் ஆலோசனை. ஆனால் நிச்சயமாக நாங்கள் இதை மதிப்பாய்வு செய்கின்றோம். மேலும் இது நோய் பரவும் போது மீண்டும் மாறக்கூடும். அவ்வாறு செய்ய குறிப்பாக அறிவுறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே பள்ளிகள் மூட வேண்டும். அது எங்கள் ஆலோசனையாக உள்ளது. And this again may change as the disease spreads. Schools should only close if they are specifically advised to do so, and that remains our advice. The latest facts and the state of play as he sees it. So this is a new disease and none of us has immunity to it. இது ஒரு புதிய நோய். பிரதம மந்திரி கூறியது போல நம்மில் எவருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை. அதுதான் நாம் இங்கே பார்க்கும் முக்கியமான பகுதியாகும். இது ஒரு புதிய கட்டத்தில் நுழைகிறது. உலக சுகாதார அமைப்பு இதை உலகளாவிய தொற்று நோய் என்று அழைத்தது. நாங்கள் தாமத கட்டத்தில் நுழைகின்றோம். இந்த நோயின் அடையாளம் காணல் மற்றும் தனிமைப்படுத்துதல் ஆகிய விடயங்களில் நல்ல பயன் உள்ளது என்பதை அங்கீகரிப்பது முக்கியம். இப்போது வரை மற்றும் தற்போது வரை நாங்கள் இத்தாலிய மற்றும் ஐரோப்பாவின் வேறு சில நாடுகளுக்கு பின்னால் 4 வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாக பின்னால் இருக்கின்றோம். With not very much happening, and that's probably where we are now.
There are currently 590 cases that have been identified in the UK. It's clear that coronavirus COVID-19 continues and will continue to spread across the world and our country over the next few months. We've done what can be done to contain this disease, and this has brought us valuable time, but it's now a global pandemic, and the number of cases will rise sharply. Indeed, the true number of cases is higher, perhaps much higher than the number of cases we have so far confirmed with tests. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Some people compare it to seasonal flu. Alas, that is not right. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous and it's going to spread further. And I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. And the Chief Scientific Advisor will set out the best information we have on that in a moment. But as we've said over the last few weeks, we have a clear plan that we are now working through. And we're now getting on to the next phase in that plan, because this is now not just an attempt to contain the disease as far as possible, but to delay its spread and thereby minimize the suffering. If we delay the peak even by a few weeks, then our NHS will be in a stronger state as the weather improves and fewer people suffer from normal respiratory diseases, more beds are available, and we'll have more time for medical research. From tomorrow, if you have coronavirus symptoms, however mild, either a new continuous cough or a high temperature, then you should stay at home for at least 7 days to protect others and help slow the spread of the disease. We advise all those over 70 with serious medical conditions against going on cruises, and we advise against international school trips. At some point in the next few weeks, we are likely to go further, and if someone in a household has those symptoms, we will be asking everyone in that household to stay at home. We're not introducing this measure yet for reasons Sir Patrick will explain, but I want to signal now that this is coming down the track. We are considering the question of banning major public events such as sporting fixtures. And the scientific advice, as we've said over the last couple of weeks, is that this banning such events will have little effect on the spread. But there is also the issue of the burden that such events can place on public services. So we're discussing these issues with colleagues in all parts of the United Kingdom, and we'll have more to say shortly about the timing of further action in that respect. At all stages, we have been guided by the science, and we will do the right thing at the right time. We are not, repeat not, closing schools now. The scientific advice is that this could do more harm than good at this time, but of course we're keeping this under review, and this again may change as the disease spreads. Schools should only close if they are specifically advised to do so, and that remains our advice. The latest facts and the state of play as he sees it. So this is a new disease and none of us has immunity to it, as the Prime Minister has said, and that's a key part of what we're looking at here. It is entering a new phase. The WHO has called this a global pandemic, and we're entering a delay phase. It's important to recognise that the contain phase of case identification and isolation has had an effect to delay things up until now. And currently, we're on a trajectory that looks as though it's about 4 weeks or so behind Italy and some other countries in Europe. Go along the bottom for some time with not very much happening.
And that's probably where we are now. There are currently 590 cases that have been identified in the UK.